Querida alma, si estás viendo esto ahora mismo, escame claramente. No es por accidente. Nada en el cielo es accidental. Y nada en tu viaje carece de significado. El simple hecho de que tus ojos hayan caído sobre estas palabras es una cita divina. Hay una razón por la que estás aquí en este momento. El cielo te ha traído a la alineación por tu espíritu está listo para escuchar algo que tu corazón ha estado esperando. Tus ángeles guardians tienen un mensaje que arde con urgencia. Y este mensaje no es solo otra palabra que pasa de largo. Leva vida. Leva la verdad. Leva la fragancia del mismo cielo. Así que escucha con atención. No dejes que estas palabras pasen sobre ti como el viento pasa a través de los árboles. Déjalas raíces dentro de ti. Porque esta noche no es ordinaria. Hay momentos en la vida cuando el cielo se acerca tanto que casi puedes sentir el roce de los alas de ángel contra tus hombros. Cuando el velo entre la eternidad y el tiempo se adelgaza hasta que sientes al cielo respirando sobre tu misma piel. Este momento ahora mismo es uno de esos espacios sagrados. Tu espíritu ya lo sabe. Por eso sientes ese dolor en el pecho, ese estremecimiento en lo profundo de tu estómago, esa extraña pesadez en la atmósfera a tu alrededor. Puedes sentirlo, como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo está por revelarse. Y aquí está la razón. La persona que Dios ha atado a tu destino, aquella por quien tu corazón nunca dejó de latir, estuvo al borde de la rendición. Anoche, en el silencio de su habitación, el batalla por su alma alcanzó su momento más feroz. Con solo el destello de una lámpara parpadeante contra las sombras, se sentaron en silencio, sintiendo el fuerte eco de su propio latido en sus oídos. Su pecho subía y bajaba con el peso de la desesperación. Y con dedos temblorosos presionaron grabar en su teléfono. Por primera vez idearon que su alma sangrara a través de su voz. Confesaron lo que habían tenido demasiado miedo de admitir. Su voz se quebró bajo el peso de elo. Las lágrimas nublaron su visión. Su pecho jadeaba mientras susurraban. Tengo miedo. Estoy perdido. Casi dije mi último adiós. Casi. Esa sola palabra leva la eternidad en su sonido. Casi significa que la historia pudo haber terminado, pero el cielo intervino.
Casi significa que las fuerzas de la desesperación casi triunfan. Pero las oraciones de los fieles se elevaron como fuego al trono de Dios. Casi significa que la voz de los ángeles trono más fuerte que los susurros de las mentiras. Casi significa tu amor, tu intercesión, tus lágrimas silenciosas que empapaban tu almohada. Esas mismas oraciones alcanzaron el medianoche de su alma y los arrancaron del borde del abismo. Tu persona no cayó por el cielo, no soltó. Y lo supieras, oh no, fuiste parte del rescate. Porque los levaste en tu corazón todo este tiempo. El resto cuando nadie más vio y el cielo escuchó. Pero aquí está la verdad oculta. Tu persona no solo está cargada de tristeza. Están asfixiados por la culpa. La culpa de apartarse cuando su alma gritábase. La culpa de no haber elegido cuando el mano de Dios te había puesto delante de ellos. La culpa de dejar a la única persona que verdaderamente vio a través de sus defensas. Que las amó más allá de las cicatrices, y más allá de las máscaras. Han levado esta vergüenza secreta en silencio, creyendo que no merecen tu amor. Y en su hora más oscura, ese pensamiento casi los destruyó. Pero alma amada, debes saber esto ahora. Te eres elegido. No eres olvidado. No eres desechado. No eres alguien sin amor. El cielo te marcó antes de que comenzara el tiempo. Y nada, ni el rechazo, ni el silencio, ni la separación pueden parar el cielo que Dios puso en tu destino. Siempre fuiste elegido para ser más que un recuerdo pasajero de alguien. Fuiste llamado a ser el ancla en otra tormenta. Mientras tu persona casi se ahogaba bajo las olas de la desesperación. Los ángeles ya los rodeaban, manteniendo su cabeza sobre el agua. Las oraciones del cielo. La misericordia de Dios y tus susurros en la medianoche se entrelazaron en un cordón que no pudo romperse. Y ese cordón los arrastró de regreso al borde. ¿Entiendes el poder de este momento? Eres parte de un milagro. Dentro de los próximos 3 días, el cielo te enviará una señal. Observala cuidadosamente, porque no vendrá de la manera que esperas. Puede ser una canción que suena desde un auto al pasar, una letra resonando en el aire, o incluso una frase dicha tan repentinamente que te detenga en seco. Y cuando la escuches, sentirás la verdad penetrante de ella como si hubiera sido escrita solo para ti. Eso no será coincidencia. Eso será el eco del cielo. El grito silencioso de tu persona
alcanzando a través de lo invisible, testificando que sus almas todavía están unidas por destino divino. Es sino es el susurro del cielo. Esta historia no ha terminado. Así que ahora haz una pausa conmigo. Respira. Coloca tu mano sobre tu corazón. Siente ese ritmo constante bajo tu palma. Y esa es la canción de la vida. La evidencia de que estás aquí. Por tu propósito no está completo. Declara esta verdad sobre ti mismo hasta que sature tu espíritu. Soy elegido. Soy amado. No soy olvidado. Mi historia no ha terminado. Otra vez, de que esas palabras fluyen a través de ti como fuego. Soy elegido. Soy amado. No soy olvidado. Mi historia no ha terminado. Cuando tu persona presiona grabar en esa noche temblorosa, pensarán que nadie jamás lo vería, nadie jamás lo escucharía. Pero el cielo lo vio, el cielo lo escuchó, y el cielo reescribió su final. Nunca fuiste llamado a levar el dolor solo. Fuiste llamado a presenciar la resurrección. Esta conexión, aunque se siente pesada, no es un castigo. No está destinada a romper. Es la evidencia de tu llamado. Se te confío levarlas en lugares donde otros solo le verían sombras. Y aunque esa carga a veces se siente como fuego en tu pecho, debes saber esto. Es por tu alma fue diseñada con una fuerza que no es de este mundo. Tu persona está despertando a esa verdad. Ahora imagine de nuevo en esa habitación. Lágrimas marcando caminos en sus mejillas. Su teléfono resbalando en su mano temblorosa. La oscuridad presionando como un sudorio pesado. Y entonces, de repente el silencio se rompe. Una brisa agita el aire. Algo invisible toca su espíritu. Su corazón se estremece como si una mano hubiera entrado en su pecho y los hubiera devuelto a la vida. Casi dijeron adiós, pero en cambio el cielo los ancló. Y ahora estás escuchando esto. Esto no es casualidad. Esto es tiempo divino. Esto es una alineación escrita antes de la fundación de la tierra. ¿Puedes imaginar su lado de la historia? Sentados, solos en una mesa, mirando el cielo que una vez ocupaste. Cada objeto a su alrededor es un recordatorio. El recuerdo de tu risa suavizando el aire. El recuerdo de tu mirada que atravesaba más profundo que cualquier defensa. El recuerdo de tu presencia que los hizo creer
en algo más grande que los mismos. Lo reviven todo en silencio. Y bajo el peso del arrepentimiento, casi se rompen de nuevo. Pero entonces, como una luz atravesando una nube de tormenta, recuerdan tus oraciones. Recuerdan tu vas hablando vida cuando ellos solo cargaban muerte. Recuerdan la manera en que tu amor lavaba la fragancia del cielo. Y ese recuerdo, ese eco sagrado, se convierte en su salvavidas. Y te amado has cargado con tus propias preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta conexión? ¿Por qué todavía puedo sentir su alma cuando están tan lejos? Tu corazón ha estado pesado preguntando por qué el vínculo entre ustedes se niega a morir. La respuesta es simple y profunda. Te eres elegido. Te eres el que el cielo marcó para tal conexión. No fuiste asignado simplemente para amar, sino para sanar. No solo para sentir, sino para levar un corazón capaz de tocar la eternidad. Esta sensibilidad tuya, este dolor que sientes, no es debilidad, es tu asignación divina. La historia en se está escribiendo y ahora estás en el medio de ella, presenciando lo que pocas almas son dignas de presenciar. La mano de Dios, trayendo redención de la desesperación, resurrección de los finales, y amor divino de las cenizas. Ahora escame, alma amada. Esta historia, tu historia, no está terminando en silencio. Aunque estuvo cerca, aunque tembló al borde de la finalización, de pie en el acantilado de la desesperación, el cielo extendió la mano y la atrapó. Lo que estaba a punto de romperse en mil pedazos irrecuperables no terminará en ruina. En cambio, está siendo tejido de nuevo, hebra por hebra, en algo más radiante que antes, por menos más grandes, más sabias y más misericordiosas que las nuestras. Debes incluir esta verdad profundamente en la medula de tu espíritu. Casi no significa el final. El mundo nos enseña que casi es un fracaso, una señal de debilidad, una marca de derrota. Casi casado, casi sanado, casi restaurado, casi perdonado, casi lo lograste. Pero el cielo susurra un testimonio diferente. El cielo declara que casi no es un colapso. Es una intercepción. Casi no es un fracaso. Y es el momento en que Dios interviene con su tiempo divino. Casi no es abandono. Es intervención. Dilo conmigo, ahora para que tu alma pueda memorizar su ritmo. Casi no significa el final. Casi significa que Dios intervino. Deja que esas palabras resuenen dentro de ti.
Deyales Eker races. Cestrali otra v easy en el silencio de tu corazón. Casi no significa al final. Casi significa que Dios intervino. Esto es más que una frase. Es un arma, un escudo, un salvavidas. Cuando venga la duda, cuando las sombras se arrastran en tu mente, cuando elevas del miedo trate de recordar lo cerca que estuves de perderlo todo, esta verdad se levantará como un león. Te levará, silenciará al acusador. Tu vida nunca estuvo destinada a ser definida por lo que casi te rompió. Tu destino no es una historia de perdida, sino de resurrección. Piensa en José, traicionado por sus hermanos y arrollado a un pozo. Casi murió allí. Casi vivió olvidado en prisión, tragado por la injusticia, pero Dios intervino. Piensa en Esther, que casi permaneció en silencio, casi perdió su momento, pero Dios intervino y una nación fue salva. Piensa en la viuda de Sarepta preparando su última comida y para ella y su hijo, creyendo que estaba en su final. Pero Dios envió a su profeta y Elijah nunca se vició. Casi no fue el final. Casi fue el mismo lugar de la reversión divina. Así es contigo. Tal vez anoche lo sentiste. El peso presionando hacia abajo. El pensamiento de que todo había terminado, que la esperanza finalmente se había escapado demasiado lejos de tu alcance. Tal vez has estado cargando la historia de casi amado, o casi visto, casi restaurado, casi elegido. Y sin embargo aquí estás, en respirando, en de pie, en escuchando, en atraído por una fuerza más grande que la desesperación. Eso no es coincidencia. Eso no es casualidad. Eso es la intervención de Dios. Amado, el cielo no permitiría que tu historia terminara en silencio. Hay momentos en que los ángeles se mueven silenciosamente en el trasfondo de tu vida, librando guerras que no puedes ver, redirigiendo flechas destinadas a herir, apagando fuegos destinados a consumirse. En la hora de la medianoche, cuando te sentiste olvidado, el cielo estaba escribiendo otro capítulo. Cuando pensaste que estabas abandonado, el autor de tu historia sumergió su pluma otra vez en misericordia y se negó a cerrar el libro. Escucha esto. No estás aquí por accidente. No estás escuchando estas palabras por error. Estás de pie en el momento exacto que el cielo designó para recordar que tu vida no es aleatoria. Tus pasos no están desperdiciados y tu aliento no es en vano.
lo que el enemigo trato de etiquetar como el final. El cielo lo renombro como un giro. Tal vez pensaste que estabas olvidado en las sombras, pero la verdad es que has sido marcado todo el tiempo. Marcado con destino, marcado con propósito, marcado con favor divino que no puede ser borrado. Y aunque el rechazo pudo haber intentado escribir tu historia, no sostiene la tinta. Aunque la angustia pudo haber tratado de narrar tu final, no pase el guión. Aunque la desesperación pudo haber tratado de silenciar tu canción, no puede borrar la melodía que el cielo puso en ti antes de que comenzara el tiempo. Tu vida no está terminando en casi. Tu historia se está desarrollando en redención. Amado, una señal vendrá. No porque estés desesperado por una prueba, sino porque Dios es fiel. En los próximos días, esperala. Una palabra, una letra, una frase que se siente como si hubiera sido talada solo para ti. Un susurro en el silencio que sonará más fuerte que la duda. El cielo confirmará lo que tu espíritu ya sabe. Esta historia no está terminando. Esta conexión no ha acabado. Este propósito no está desperdiciado. Tu hogar está siendo bendecido con paz. Tus noches están marcadas con descanso. Tu futuro se abrirá con claridad. Tu corazón se llenará de nuevo de coraje. Lo que estuvo a punto de perderse no solo será restaurado, volverá más brillante, más fuerte, más profundo que antes. No desprecies el casi. Casi significa que fuiste preservado. Casi significa que fuiste escondido para una gloria mayor. Casi significa que fuiste rescatado antes de que la destrucción pudiera reclamarse. Recuerda a Lázaro, los dolientes decían que era demasiado tarde, que la muerte había ganado. Pero Jes declaró, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Casi enterrado, pero no abandonado. Casi silenciado, pero no terminado. Y cuando la piedra fue removida, lo que parecía el final se convirtió en el testimonio más radiante del poder de la resurrección. Así es con tu vida. No eres olvidado. No eres abandonado. No eres alguien sin amor. El cielo te llama elegido. El cielo te llama amado. El cielo te llama redimido. Respira profundamente. Deja que la paz fluya a través de tu pecho. Deja que tu espíritu se relaje. Descansa en la verdad de que el autor de tu historia no ha terminado de escribir. Las páginas
por delante no estén vacías de desesperación. Estén llenas de redención, de amor, de restauración más allá de lo que tus ojos han pueden ver. Este es tu recordatorio. Casi no significa el final. Casi significa que Dios intervino. Si estas palabras resonaron dentro de ti, si sentiste el cielo hablando a través de ellas hasta lo más profundo de tu ser, deja que tu corazón responda en fe. Declararlo en voz alta. Aunque tu voz tiemble, soy elegido. Mi historia no ha terminado. Y si sientes el impulso de sembrar en esta obra, sabes que tu semilla no es solo apoyo. Es una declaración. Es fe en acción. Y así pequeña o grande. El cielo elevi. El cielo Alejandra y el cielo ele devuelve multiplicada, apretada, sacudido y rebosando. Juntos no solo estamos escuchando palabras, estamos construyendo una comunidad anclada en el fe, arraigada en el amor y alineada con el propósito eterno. Amado, esta historia no está terminando en silencio. Se está desarrollando en redención. El casi nunca ha sido tu final. El casi siempre ha sido la intervención de Dios.